Daily use English sentences. දිනපතා භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය. Good morning. How did you sleep last night? Good morning. How did you sleep last night? සුබ උදෑසනක්. ඊයේ රෑ නිදාගත්තේ කොහොමද? I'm running a bit late, so I'll catch up with you later. I'm running a bit late, so I'll catch up with you later. මම ටිකක් පරක්කුයි. ඒ නිසා මම ඔයාව පස්සේ හම්බ වෙන්නම්. What's the weather like today? Should I bring an umbrella? What's the weather like today? Should I bring an umbrella? අද කාලගුණය මොන වගේද? මම කුඩයක් රැගෙන යා යුතුද? I'm sorry, but I can't make it to the meeting this afternoon. I'm sorry, but I can't make it to the meeting this afternoon. මට කනගාටුයි. නමුත් මට අද දහවල් රැස්වීමට පැමිණිය නොහැක. What time is your flight? What time is your flight? ඔබගේ ගුවන් ගමන කීයටද? Did you hear about the new book that was released? Did you hear about the new book that was released? නිකුත් වූ අලුත් පොත ගැන ඔබ අසා තිබෙනවාද? Can you lend me some money? Can you lend me some money? ඔබට මට මුදල් ටිකක් ණයට දිය හැකිද? Don't forget to lock the door before leaving the house. Don't forget to lock the door before leaving the house. නිවසින් පිටවීමට පෙර දොර අකුළු දැමීමට අමතක නොකරන්න. Excuse me. Could you tell me where the nearest post office is? Excuse me. Could you tell me where the nearest post office is? සමා වෙන්න. ළඟම ඇති තැපැල් කන්තෝරුව කොහෙද කියලා මට කියන්න පුළුවන්ද? I'll meet you at the cafe in 15 minutes. I'll meet you at the cafe in 15 minutes. මම විනාඩි 15කින් ඔයාව ආපන ශාලාවේදී හමු වෙනවා. I'm really looking forward to the weekend. I'm really looking forward to the weekend. මම ඇත්තටම සතියන්තයේ එනතුරු බලා සිටිමි. I need some time to relax. I need some time to relax. මට විවේක ගැනීමට යම් කාලයක් අවශ්‍යයි. Could you please turn down the volume? Could you please turn down the volume? කරුණාකර ඔබට ශබ්දය අඩු කළ හැකිද? It's a bit too loud. It's a bit too loud. ටිකක් සද්ද වැඩි. Do you have any plans for dinner tonight? Do you have any plans for dinner tonight? අද රාත්‍රියේ ආහාරය සඳහා ඔබට සැලසුම් තිබේද? I was thinking of cooking something special. I was thinking of cooking something special. මම විශේෂ දෙයක් උයන්න හිතුවා. How was your weekend? How was your weekend? ඔබේ සතියන්තය කොහොමද? Did you do anything fun or interesting? Did you do anything fun or interesting? ඔබ විනෝදජනක හෝ රසවත් යමක් කළාද? Can you recommend a good movie to watch? Can you recommend a good movie to watch? නැරඹීමට හොඳ චිත්‍රපටයක් නිර්දේශ කළ හැකිද? I wanted to discuss something with you. I wanted to discuss something with you. මට ඔබ සමග යමක් සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය විය. Let's meet up for lunch tomorrow. Let's meet up for lunch tomorrow. හෙට දවල් කෑමට හමු වෙමු. How was your vacation? How was your vacation? ඔබේ නිවාඩුව කොහොමද? I hope you had a fantastic time. I hope you had a fantastic time. මම හිතනවා ඔබට අපූරු කාලයක් තිබුණා කියලා. I'll take care of the laundry today. I'll take care of the laundry today. මම අද
රෙදි සෝදන එක බලා ගන්නම්. සුබ දිනයක් වේවා. මම ඔබව පසුව හමු වෙන්නම්.